Welcome. This is the energy vibration lesson for November 2016 for the Stier maken 2019 voor de Stiermakens en the Stier mensen. What is it? So, jullie Stier mensen, this is November 2019 reading. Zullen wij even kijken wat is hier en wat gebeurt voor jullie Stier mensen. Now, you correct the energy from the road. The road is the Negen van Pentacles. So, voor sommige van jullie stiermensen, dat is gewacht op extra geld. Of je was aan het wachten op extra geld. Whatever that was. And number 9, well deserved. It is the energy van de Negen van Pentacles. Dus whatever here that is gespeeld en gebeurd. The number 9 is the energy van de energy van de Negen van Pentacles. Dus this is zeer positief. Geld is geen problemen voor jullie en het is wel deserved gegeven, oké? Dus this is best wel positief. Trust, vertrouw in jezelf en vertrouw in the universe, oké? Het is een maand om te vertrouwen in jezelf en vertrouwen in the universe. Whatever is the issue en de situatie dat je hebt meegemaakt of je gaat even door, vertrouw in jezelf en the universe dat deze issue en situatie wordt opgelost. Zeer positive alignment van energy. Now, the outcomes van this month, voordat we even bekijken de month. The outcomes is dat sommige van jullie hebben een issue. Sommige van jullie hebben een issue dat je zit zorgen te maken over. Sommige van jullie hebben een issue met iemand dat woont ver af van jou. Dat is een weeskal. Whatever the issue is and whatever the situatie is, deze weeskal woont van een afstand van jou. En daar kan best wel some conflict tussen u en deze persoon komen vanwege bepaalde situatie. Maar whatever, it can, a conflict tussen u en this person is gekomen vanwege geld en deze persoon wil geld van jou of dat soort van ding. Maar wees even voorzichtig wat speelt hier voor jullie. Nou, sommige van jullie krijgen bericht en uitnodiging. Dus als je heeft gesolliciteerd naar een overheid, institutie, organisatie of zo, je krijgt best wel een bericht, oké? En een bericht, uitnodiging. Je krijgt best wel een uitnodiging bericht. En dit is best wel goed. Deze bericht is goed. Sommige van jullie is op wacht naar deze bericht. En je krijgt best wel de bericht in deze maand. Sommige van jullie krijgen een positieve, whatever the issue is, sommige van jullie gaat even samenwonen. Of kiezen om te gaan trouwen of samenwonen. Dit is best wel goed. Dit kan met een steenbok of een kreeft mens. Maar maakt niet uit wie en wat. Sommige van jullie zitten in deze maand om even te afwijken over te gaan samenwonen en samen te gaan werken met anderen, netwerking, dat soort van ding komt op. Het is positief. Dit is mensen dat gaan trouwen, samenwonen of een nieuw contract voor een huis. Sommige van jullie, als je hebt gevochten over een huis of je bent op zoek naar een nieuwe huis, dat krijg je een nieuwe contract voor een nieuwe huis. Als je wil een huis en je hebt gevochten voor de huis, dat gaat even, je krijgt dat huis onverwacht. Ik kan ook dat sommige van jullie was op zoek naar een nieuwe kantoorruim en dat soort van ding. Nou, conflict is hier tussen u en iemand dat woont weg van jou. Misschien deze persoon is een partner of dat soort van ding. Whatever the issue is en de situatie is, ik zie, this is gespeeld. Oké. Dan hebben wij there is voor sommige van jullie en de onderzoek. Ik denk dat sommige van jullie hadden een issue met een visgreep of scorpionnetje op de workfloor. En een onderzoek wordt tegen deze persoon.
Het kan een boss zijn. Ik zie communicatie, whatever the issue is and the situation is. Ik zie dat er is een situatie met mensen op de workfloor. Nou, ik ken dat jij gaat een onderzoek of een onderzoek wordt gedaan bij jou over je bedrijf, je work en dat soort of thing. Whatever the issue is, ik zie dat het heeft mee te maken dat jullie hebben opgegeven. Deze man is een visgraaf of scorpionnetje en een onderzoek wordt gedaan over deze man. Whatever deze man heeft gedaan, this is een visgraaf of scorpionnetje, een onderzoek over de zaken of zo is nou in gaan rollen en spelen, oké? Dan hebben wij de 2 van Bochel, waar jullie wil en beslissen over een situatie met je kinderen. Of beslissen met een situatie met een kreef. Oké, dus er is verschillende issue dat is speelt in je leven. Maar daar is zoiets als je moet een beslissing gaan maken over de kinderen. Als de kinderen thuis blijven. Of de kinderen gaat acten. Of je gaat de kinderen om een nieuwe plekje te vinden voor zichzelf. Maar whatever the issue is. Ik zie dat je zit te plannen en te denken hoe je gaat een issue en situatie. Ik zie emotional issue en situatie met kinderen opkomen. Met de financial stand van u en je kinderen. Dat soort of issue. Of financial stand voor jezelf. Als je bent in een relatie met een visgraaf of scorpionnetje. Hoe u en dat persoon spelen een rol en hoe dat is. Nou, ik zie dat sommige van jullie dat zitten te bouwen of willen een nieuwe huis gaan kopen. Een project dat je werkt aan met een nieuwe huis. Je krijgt een financial steun daarvoor. Dus als je moet best wel verhuizen of je zit te bouwen een nieuwe huis en dat soort van dingen. Er is heel veel conflict tussen u en de contractor. Er zijn heel veel extended en communicatie tussen u en de contractor en conflict. Dus realiseer wat hier speelt en wat hier is gebeurd. Nou, ik zie wat echt moeilijkheden voor jullie met mensen. En er is zorgen voor iemand in het buitenland. Ik ken dat je hebt een van je kinderen in het buitenland. Is een weeskaal. En er is conflicts en issues en situaties met deze persoon. Dus whatever dat is gespeeld. Je gaat even steun geven aan deze persoon. Nou, deze maand heeft 4 weken. En het is de 2 eerste weken is een beetje een emotional situatie. Want ik zie dat sommige van jullie hebben een issue met een ram. Een jonge ram. Maar je hebt een heel sterk stability over deze persoon. Je hoeft geen... Er is een ken en de ontrek-situatie wat een ram heeft tegen jou gedaan. En deze ram wordt onderzocht. Oké, deze ram wordt onderzocht. Ik zie een legal issue en situatie met het project tussen u en een steenbok persoon. Maar dat wordt niet beëindigd. Het is net begonnen. In deze maand. Dus het duurt een tijdje. Maar dit komt op. Meestal van jullie hebben issue met een jonge visgraaf of scorpionnetje. Tussen 18 en 45. Dus daar staan te spelen voor jullie. Nou, de eerste week is een week waar je bent op wachten. Je in de positie van wachten over een issue en een situatie. Sommige van jullie hebben een issue met een ram. Sommige van jullie is wachten op bericht van de overheid of bericht over een situatie. In de tweede week nog een emotional week waar daar is een onderzoek heeft mee te maken met een kreefpersoon of een scorpionnetje. Een onderzoek met een jong kreef of scorpionnetje tussen de leeftijd van 18 en 45. In de derde week
De energie van mensen in de macht komt boven te spelen. En mensen in de macht kunnen best wel een onderzoek zitten doen. Omdat justice is daar ook. Dus whatever the issue en de situatie is. Ik zie deze speling dat komt binnen. En het heeft mee te maken dat sommige van jullie wordt betaald door een visgrave of scorpion om iets te doen. En het gaat een beetje boven water komen. De laatste week is de week van de luchtenergie, van justice. Nou, word voorzichtig hier van wekens doordat whatever de onderzoek is, dat mensen in de macht dat is aan het doen. Of het kan een situatie waar sommige van jullie hebben een issue met je supervisor of zo. Maar dat komt even boven water. En het heeft mee te maken met extra geld. Dat was in het project gestoken om iets te doen. So het is sommige van jullie kunnen geld onder de tafel krijgen om iets te doen. En nou het is boven water gekomen. Dus there is definitely een onderzoek. Wat is aan het hand waar daar is een visgrave of scorpionnetje tussen 18 en 45 speelt een grote rol in jullie leven. Als jullie gaat realiseren dat als deze persoon is je kind, deze persoon is in een relatie met een ram. En deze jonge mensen, of ik ken u jezelf, je gaat even achterkomen dat het is either zus of whatever, maar het gaat over geld. Het gaat over geld. De connectie tussen deze persoon, het gaat over geld. Ik zie sommige van jullie gaat een nieuwe zaken beginnen. Is goed, best wel goed. Heel veel zorgen, maak je er geen zorgen. De uitkomst is de energie van de fear van staven. En dit heeft mee te maken met de weegskalpersoon. Voor sommige van jullie is de onterecht situatie dat worden onderzoek en een balans wordt gebracht hierin. Als je bent op zoek naar een nieuwe huis, je krijgt de financiering. Als je bent op zoek naar een nieuwe workroom, je krijgt de financiering daarvoor. En dames en heren, ik ga het je even wensen. Een zeer positieve alignment van energie. Namaste, tot de volgende keer.